ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಇನ್ 2022. So we'll start with the poem. There are only few changes of the lesson. So this is one of that which we are doing right now. The poem is which we are going to do Pata 2 E mannu nammadhu. So this is the poem that we are going to do E mannu nammadhu, which is written by R.N. Jayagopal. So idannu baredavaru R.N. Jayagopal. So we'll start with the poem E mannu nammadhu. E is this, mannu sand, nammadhu ours. So this means this land is ours. Mannu refers to the land. So this land is ours. So this is the poem that we are going to do now. Before starting with the poem, I request you all to take out the textbook if you already have the textbook, or else if you don't have a textbook, I just put this image, the photo of this poem so that you can follow it. And please wear your phone and please sit in a very quiet place. So we'll start with the poem E mannu nammadhu. So we have a pravesha, the small box before starting with the poem. We'll read this. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. We live in one family. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. We say this is my mother, my father, my brother, my sister ಅಂತ we say it very happily with proud. ಹೆಮ್ಮೆ is a proud. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಅಭಿಮಾನ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಬರ್ತ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ವಿ ಆರ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್. ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ಹೆವನ್. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೆವನ್, ಹೆವನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದು. ಕುವೆಂಪುರವರು ದೇಶ ನನ್ನದು ನಾಡು ನನ್ನದು ಎನ್ನದೆ ಎದೆ ಸುಡುಗಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದೇಶ ನಂದು, ನಾಡು ನಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಭಾರತ ಇಸ್ ಮೈನ್, ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಮೈನ್. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಸಿಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ we own that, because only when you have feeling of that you start loving it and respecting of that place. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ R.N. ಜಯಗೋಪಾಲರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this poem the poet is R.N. ಜಯಗೋಪಾಲ್. ಕವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ವರ್ಣಿಸು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದೇಶ, ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we'll start with the poem. There is a song of this poem also. So I am not a great singer. I can sing only the 4 lines. After that it's a very difficult line, so I am not able to sing it. But you can try with the same lyrics, you will get the song. So first we'll learn the meanings, then we'll go to the song. ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು. ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್. This land is ನಮ್ಮದು, ours. ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು. ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ air. This air is ours. ಕಲ ಕಲನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಹ. How the water is flowing. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಸ್. ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ದಟ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್.
So this is the first 4 lines. I hope you have understood. We'll come to the second stanza. Namma kaiva. Kaiva andre kayodu. The one who is protecting us is Himalayavu. Himalaya namma tande samana. It's like a father for us. Namma kaiva Himalayavu tande samana. Like a father. Okay, it's equivalent to father. Samana is an equivalent. Okay, equal to father. Tande is a father. Gange, Tunge, Kaveri, all these 3 are the river which flows in India. Tai Samana, they are equivalent to a mother because you drink water. Without water, you can't survive here. Ee deshada janarellaru, ee deshada, in this country, janarellu, the people of this country, sodara samana, everyone equivalent to the brothers and sister. The people here are like my brother and sister. ಈ ನಾಡಿನ ಹೃದಯವದು ದೈವ ಸಮಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ, this land, the heart of this land is like a God for us. So the equivalent to God. Basically this land is a God for us ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here ನಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಹಿಮಾಲಯವು ತಂದೆ ಸಮಾನ. The Himalaya which is protecting us equivalent to father. Gange Tunge Kaveriyu Tayi Samana. Gange Tunge Kaveri are equivalent to mother. Ee deshada janarellaru sodara samana. The people of this country are like my brother and sister. Ee nadina hrudayavadu daiva samana. The heart of this land is equivalent to the God. So I hope you understood the second stanza. We'll come to the next one. Ajanta, Ellora, Halebeedu, Beluru, all these places which are in India, you should visit all these places, which has a great architecture. It talks about the history, it talks about everything. So if you have not visited, please do visit with your parents to all these places. Ajanta, Ellora, Beluru, Halebeedu. There are many more places. I am taking these 4 because it is in the poem. Shilegalivu Kaleya Agara. Okay, so Shilegalivu. So in all these places you have a scriptures. Okay, you have a sculptures in it. So idu Shilegalu andre that kind of a creativity, that kind of a minute detailing on these stones in these buildings. It is filled with, our country is filled with these kind of creative people, creative, intelligent people, the skilled people, talented people. Okay, Hindu, Buddha, Jaina, Krista, Musalmana, Dharmagala, Mahasagara. We have many religion, and every people of every religion will live in a harmony. So there is no clashes, there is no fighting. There might be few because we are human beings, we do mistake, right? So that doesn't mean that we always like a rivalry everyone to each other. That's wrong. India is a beautiful country because of all these reasons, because we have a multiple religion, multiple languages, multiple culture. This is the beauty of India, and only we Indians can survive this kind of a beautiful thing. So never ever have the hatred feeling, children. Everyone are equal here. First you should be a human being. Modalu manavanagu, then all the other will rest. Okay, so have that feeling every time within you. Treat and behave like a human being. The rest all is next. Okay, so we'll continue. Ajanta, Ellora, Halebeedu, Beluru, Shilegalivu Kaleya Agara. Kale andre art. So we have a filled of art. Ishtond art ide andre we are filled with the art, a variety of art in our India. Our extensive artisans are there in India, all over the India. So India is a beautiful country. You have to travel throughout the India. Only then you will know the real part of India. Maybe the good or bad, everything you will get to know. Hindu, Buddha, Jaina, Krista, Musalmana, Dharmagala, Mahasagara. Sagara andre ocean. It's an ocean of many religion. ತಂಗಾಳಿಗೆ ತಲೆ ದೂಗುವ ಪೈರಿನ ಹಾಡು,
for a cool breeze, ಪೈರು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will start going right and left. It's like a bowing head and down, up and down. ಆ ಹಾಡಿಗೆ ತಾಳ ಕೊಡುವ ಯಂತ್ರದ ಜಾಡು. Now we also use equipments for agriculture. So ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಡು. What this symbolizing us? So this is symbolizing India is a developing country. It's developing technologically, scientifically. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ India is developing ahead. It is moving ahead. It is using machines. Just it is not ಏನಂತಾರೆ, the science is there in every step of our life. So that is the use. So ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ it's a bad thing, okay? So where you don't have a knowledge is called agnana. So the vijnana is erasing that part. Vijnana is erasing agnana. The science, the usage of a science is erasing this part of the illiteracy part na erase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So we are developing in all kind of a thing. ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು. It's a construction of a new India. So we are developing in every factor, in every field ಅಂತ meaning. Okay, so this is the poem. ತಂಗಾಳಿಗೆ ತಲೆದೋಗುವ ಪೈರಿನ ಹಾಡು. ಪೈರು is a crop. ಆ ಹಾಡಿಗೆ ತಾಳ ಕೊಡುವ ಯಂತ್ರದ ಜಾಡು. ಯಂತ್ರ is a machine. ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಡು. So this is a song where the science is ಏನಂತಿದೆ, it's winning over the illiteracy ಇರ್ಬೋದು. Okay, ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ is a construction. ಹೊಸ is a new, opposite is a ಹಳೆ. ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು. So this is a poem. ಈ ಮಣ್ಣು ನನ್ನದು. Let me sing the first 4 lines. I don't know if I can sing it properly, but this is a song that you will it will be available in the YouTube. So please go watch the song. Song will make your learning very, very easier always. ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು, ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು, ಕಲಕಲನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಹ ನೀರು ನಮ್ಮದು, ಕಣ ಕಣದಲು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು. ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು, ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು. I'm sorry for the last line disturbance. I told you already I'm not so good in singing. So this is a song which is already available in the YouTube. Please go. If you want to sing, you can even sing the song. And if you are singing, please do send it to me. I will be very happy to witness your singing. So I'm happy to even upload the video in Yashaswi Kannada Vaani YouTube channel. I hope you have understood the poem. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ yashasvikannadavani@gmail.comಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಅ ವರ್ಡ್, ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಕನ್ನಡ. And if they are struggling with learning, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Let them also learn with the help of the video. You will gain the knowledge by sharing the knowledge. So thank you so much, Makla. And if you are looking for a workshops, you have a workshops links which is given in the description box. If you want the ebooks, even the link is given in the description box for ebooks also for children. And spoken Kannada for adults, the ebook has been already launched from Yashaswi Kannada Vaani. Even that link is given in the description box. So please go visit the description box and choose the book whichever you want, and you can purchase the book from there. Thank you so much. I meet you all with one more lesson anta ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.